Yes. Mambo vipi wana Mtembei TV? Karibuni sana ndani ya Mtembei TV. Of course tunapenda wageni sana hapa ndani ya Mtembei TV. Na nawakaribisha sana maana leo ni siku moja amazing sana, tuko na wageni wetu hapa watakuwa wanajiintroduce, wanatuambia ni akina nani, maana ni wageni ambao tumewatafuta kwa siku nyingi sana. Ni vijana wadogo ambao wanapambania taifa letu la Kenya, bado ni wasanii, wanafanya ABCD. Vipi ndugu zangu, ni aje? Poa sana bro. Yes, Uko poa? niko poa. Pia mimi niko poa. Yes, Mzee, tunashukuru sana venye umetukaribisha. yes, Kuja tuchambue 2-3. Kwa Yes. majina naitwa Benkele. yes. Hiyo ni Benkele. jina ya usanii hiyo. Yes. Eh. Benkele, jina ilitoka wapi bwana? Benkele inamaanisha nini? Jina ilitoka Bana, wapi? kuna kitu tunaitaga root. Mhm. Root ni pale chini, yani kuna mzee wangu nilikuwa nataka ku maintain legacy yake. Root yangu sasa, babu yangu Benkele mwenyewe lazima tu maintain legacy bana. Yes. Eh. Tuko na ndugu yetu hapa. Songesha mic please. Kwa Karibu. majina naitwa MC Durga. Mhm. Okay. Just a content creator na pia unajua industry tumekuwa hapa tunajisukuma tu. Yani it's all about hapa kwa industry kujuana, kwa Songesha mic karibu. kabisa. Yes. Sasa unajua ni kujua watu pia chenye watu wanafanya hapa mtaa. Unaenda hapo mtaa unajulia watu hali. And then you talked about unaongelesha watu pia unajua wanafanya nini pia mtaa, what inspire them kufanya kitu. So it's all about content, digital content creator. Yeah. So mimi digital content Yes. Msanii wetu, Jama. usanii ilianzia wapi kwanza? Eh, Before hii- tuingie kwa title yetu, umesema Ruto ndio president. Nataka utuambie kiundani sana. Kwanza usanii ulianzia wapi? Manze, hii ni kitu ilianza kitambo, si juzi. Si unajua tu shughuli tu lazima, kama ni passion manze, lazima ukuwe ambitious kwa kitu yenye umekuwa ukifanya. So ilianza mbali sana yani. Yeah, ilianza mbali yani like sasa siwezi sema nikiwa eti shule, yani like 15 years ago. Bado tulikuwa tunachambua historia ya music na bado tuna press mbaya sana. Na unafanya muziki na gani? Mimi nafanya dancehall. Yani dancehall yenyewe pure ndo nafanya. Na hapa Kenya watu wengi wamekuwa wakisema dancehall haifanyi vizuri hapa Kenya, na wasanii wa dancehall hapa Kenya wengi wao wenye walikuwa wanafanya vizuri sasa hivi hawaimbi. Nadhani kwa nini dancehall haifanyi vizuri hapa Kenya? Unajua kila kitu inataka bidii mzee, na kuweka nini, kama kuna kitu unataka ikuwe kwa life lazima yani pressure. So kama ili dead miki kwangu, mimi najuanga yenye iko ndani yangu bado haijakufa. So mzee, mimi niko hapa hivi ku revive mara hiyo. Waire ni msanii wa dancehall. Waire na amefanya dancehall hapa Kenya kwa miaka mingi sana na ni one of legends hapa Kenya. Na kati ya wasanii wanafanya vizuri sana, umefanya international collabs na vitu kama hizo. Kwanza wewe kama msanii unafanya dancehall, nani anakuinspire sana aswa hapa Kenya? Kenya tuseme Waire ndo alikuwa actually mimi ngoma za Waire nilikuwa nazisikiza, so kuna venye alikuwa anani motivate yani vile yani, lakini unaona sasa unajua sasa ile kitu yenye inaharibu, sijui kama tumchambue kidogo ama unataka tuchambue Waire kidogo. Yes. Unajua Waire ile kitu yenye inaharibu ni ile kama umegrow Kenya, umechapa dancehall Kenya, imekusupport mafans wa Kenya, hata kama ukipata hata international collabs manze, usisahau pale umetoka. Waire ni kusahau alisahau. So unajua the moment msanii anachapa dancehall alafu amesahau, akienda majuu ana forget kila kitu. That's why tunasema sometimes unajua ukujanga na nini eti sasa ukiangalia Kenya eti sijui nini, unapata ukishaomoka unaenda majuu, unaenda una invest huko, alafu sasa ile siku zako zikiisha ukianza kudedi unakuja kuzikwa Kenya. So mimi naweza mwambia kama ni ku revive industry ya dancehall manze, music industry, msanii ukipata tu breakthrough manze, ukifika kule majuu kumbuka pale umetoka. Kikuja manze tunainua na tunaenda fa. So ni wazi kumaanisha Waire hajachangia anything kwa industry tu. Mimi sijaona pande wa dancehall. Mimi sijaona kitu amechangia, juu alienda akasahau. Cause angekuwa amechangia manze, huku kuna wasee wengi wenye wanaimba mama dancehall, si eti ni mimi peke yangu, kuna wengine bado, lakini juu hawajaipata ule msee mwenye anaweza washika mkono at least wakuwe nini somewhere. That's why unaona yani ina dedi.
Lakini tukiwa na wase yenye ukishani ni because mimi niko sure mimi nataka ku revive na mimi lazima nitaiplace it somewhere in Kenya. Na hapa Kenya unaona muziki ya Kenya iko aje ukilinganisha na kitambo? Unajua kitambo muziki ya Kenya ilikuwa muziki kubwa sana, ikifika ni international pia hapa East Africa. Tanzania mbona imekuja inasemekana sasa ndio number 1 hapa Afrika ama hapa Kenya? Mbona Tanzania inatushinda sana kimuziki? Unadhani kwa nini? You know bro, let me tell you something. You know, kama saa hii for example, kama mimi nikipata collab sana mtu kama tuseme kama Harmonize. Harmonize unajua for example huyu ni msee mwenye ako akili yake yani ni wide sana. So ana think out of the box, unaona? Cause ukipata wanasemaga eti sasa kama Eric Omondi venye alikuwa anakuja na politics za ati music ati we need to play like 75%. Unajua kuborrow idea from another country vitu kama instrumental. Unaona kama Harmonize amechapa ama piano ameborrow kutoka South Africa, si ndio? Lakini bado hiyo music ina promote TZ. Yani the moment umestiki kwa kitu moja, that's when unapata kitu inaishaga hivyo. Yeah, so the moment umeborrow ideas from different countries, mabit nini, hiyo yani unakuwa yani una diversify manze kwa music. Unaona? Usikue msee kama ni fit ni hapo nini, hapana. Unadhani so unamaanisha wasanii wa Kenya si wa creative? No, kuna wenye wako creative, unajua people are different na wasanii ni tofauti sana. So kuna msanii mwenye alianzaga kufanya hip hop akiwa mdogo. So hata akiambiwa kuja ati fanya amapiano na msanii mkubwa maybe almost kama Kenya wafanye kitu kali ama piano, haezi kwa sababu nini? Mind yake ashaset kwa hip hop. Basi ni hivyo. Hivyo ndo unapataga interest to grow. Lakini the moment yenye tuna expand, yani tuna widen, tuna think abroad out of the box, manze unapata tunafanya kitu amazing sana na industry inaenda juu. Yeah. Nini wasanii wa Kenya wafanye? That's why muziki yetu isikiki sana aswa tuseme place kama Nigeria. Wasanii wa Nigeria wanafanya vizuri sana hapa Kenya. Ukienda Nigeria inasemekana kwamba wasanii wa Kenya hawachezi kabisa. Unadhani ni kipi atufanyi that's why atuchezi place kama Nigeria? You know, kwanza bro, mimi na give thanks sana kwanza when you welcome. Juu unapataga the moment msanii ako juu anakuja for example anakuja ananichukua mtu kama mimi, tunachapa collab, tukichapa collab hiyo ngoma yani mimi tumefanya collab lakini ngoma umeniachi mimi ni msanii wa tuseme tu hata niko na ngoma moja, si ndio? Tumefanya collab umeniachia ngoma, si ndio? Hiyo ngoma hata mimi unajua yani mimi sina market, uko na market. So the moment imekuja hiyo design unafaa market mse ndio tuende juu. Yani usitake ile kukalia eti wewe kama wewe ndio uko juu unataka all the time uko juu. The moment umeinua msanii yako chini, hapo mnapata manze vitu zinaenda fiti. Bro, tukiingia upande wa siasa, unajua watu wa Mtembei wanashindwa, mbona title yetu iko vile wanaiona? Unasema Raila hata kuwa president hapa Kenya bro. Unamaanisha nini ukisema hivyo? Unajua mi historia ya Raila mimi siongei. Lakini sasa mimi niulize story ya bottom up bana. Sisi tunatoka chini na lazima tufike pale juu. Story ya Uda, mimi sioni hata ni msee amekuwa kwa gava kutoka sijui lini. Ajai hata story ya Raila mimi sioni mimi. Kwanza unataka before tuingie kwa Raila, nataka utuexplainie bottom up inamaanisha nini? Bottom up inamaanisha nini? Wasibase idea set kwa wheelbarrow eti bottom up. Bottom up inamaanisha manze pale kuna pali. Unajua in every life ya kila msee, no matter uko successful, you are have not and us manze, kuna ile starting point unacheki. So lazima ukuwe msee alianzia place. Yani bottom up manze, lazima uanzie place ukipanda. Sasa hivyo ndo inamaanisha. Hizo zingine ni simple, so tuache kutomea. Mbona imani yako iko kwa UDA? Mbona uko UDA? Unajua mimi ni kijana. Mbona unasupport UDA? Unajua mimi ni kijana, si ndio? Na unajua kijana mind yake inakuwaga open obviously. Sasa ni kama mimi ukinicompare na msee kama babu yangu, mind yangu haiwezi fanya job kama babu yangu, unaona? So Raila hakuna pale hata tunaweza. Unajua ni msee wa kumpatia ideas, unamwambia baba tunafaa tufanye hivi na lakini sasa ule msee unaangalia Ruto ni msee, yani ni msee genius, akikaa chini yani kuna zile ni msee ana idea hata bila kuboro, ana ideas yani, unaona? So gava kwa vijana. Juzi
nani Ruto amekuwa majuu, amekuwa USA, amekuwa London na kuna vitu aliongea sana, akasema kwamba anahofia Raila atampigia kura. Ni kwa nini alikuwa anasema vitu kama hizo? Kwani ni kumaanisha ajiamini ama ni kipi? Mbona alikuwa anasema hivyo? Wewe kama mtu wa UDA, hebu mtetee. Kwanza saa hii hata nikwambie, yani vitisho, unajua kuna vitu zinaitwa vitisho baridi. Juu unajua huku hivi kwetu tumezoea eti gava inapeana. Lakini this time round tunataka kuensure vitu ziko kwake. So hizo ni vitisho baridi. Eti yeye unajua sana by the way si believe. Yani kukua intimidated manze So alikuwa anaongea tu just because alikuwa ongea, lakini mimi najua as in yani namtambua tu na yeye ndo anajua yani hujanjibu swali. Unadhani ni kwa nini alikuwa anasema ataibiwa kura? Ama watu wengine wana plans za kumibia kura? Mbona alikuwa anasema hivyo? Unajua kulikuwa na strategy ya kupeana, so that's why anaogopa strategy ya kupeana. Ndugu yetu mbona unamsikiza sana? Nimemsikiza sana. Una kitu cha kuambia ndugu yetu hapa, wewe kama nafahamu wewe ni mtu wa hii side nyingine. So unajua azimio kila kitu sasa hiyo mtu anafaa kuongelea na azimio. Ukisikia kwamba eti deputy William Ruto analia kila mara anasema itaenda kuibiwa. The fact remains that mtu akiogopa, when mtu akishaogopa shaogopa. Anaona, and then the other thing anatuambia ya kwamba before hata hii kiti ya the excellency mwenye president saizi Uhuru Muigai Kenyatta ili apate that seat akuwe hapo saizi, kana anajua eti yani anaogopa ataibiwa. Inamaanisha the other point ni kama pia waliiba basi. For them to wakuwe hapo saizi pali nani yako saizi, the current president, ili wafike kwa that seat. Na maisha there was a strategy that walitumia wafike pale. Kama sasa tayari instead of tuambia hizo strategies walitumia, yasha go straight to the point, akasema ya kwamba eti waliibia. Unaona, eti anaogopa kuibiwa. Inamaanisha the other point pia ni kama waliibia baba. And sasa najua baba kwa ndani, baba atafanya kweli atafungiwa. Sasa ni kama anaona tu obvious hakuna venye wataiba juu obvious baba ndio kwa serikali yenyewe. Yeye tayari ameshajitoa na UDA. So anajua zile strategies zenye walitumia ni kama baba atazifunga, hatapata nafasi ya kuenda huko, apate chance ya kuiba. So according to baba endelee tu. Tunangoja baba Juzi Moses Kuria amejitokeza wakati UDA ilikuwa pale Kasarani na kuna mambo aliongea na Wakenya, kuna vile walichukulia hayo maneno. Walisema kwamba yeye ni kati ya watu ambao walisaidia kuiba kura. Sijui kama ulipata hiyo maneno. Wewe kama mtu wasaidia ODM, una kipi cha kuambia Wakenya? Chini naweza ambia Wakenya ni kwamba sasa tumeona ya kwamba baba alijaribu ya kwanza. Baba kajaribu tena baba tena anataka sasa tena hii akuwe baba the fifth. Kuna sasa umejua tulikuwa tunasikianga tu baba akisema tumeibiwa. Naibiwa. Sasa imefika wakati sasa kila mtu umejua wanasemaga hata ufiche aje ukweli siku moja itajulikana. So these people wenye walisaidia walikuwa naiba, wanaanza kujitoa. These people wenye walikuwa wamekuja na hiyo strategy ya kuiba, sasa wanajitoa tu. If anybody knew the truth about hii mambo na walikuwa wananyamazia, now it's time. Sasa unaona tu wacha tu tuseme, haina haja tufiche, wacha tu tuseme, because that truth, a hidden truth, kama ni ukweli siku moja itajulikana. Now you can see everybody is now testifying, anasema ya kwamba eti tuliiba, na kama mbaya ni mbaya bado tutaiba. Now what I can tell these people is that hey, roundini we have new system. System ni mpya. And the person ako pale tuko na watu wageni. Referees pia wamechange. This game is a new game, and for baba to become the fifth president of Kenya, kuna strategies za kila mtu ameka yake. So no need of going around kila saa kubishana baba is somebody unasemaga old is gold. Old is gold. Na unasema hiyo kichukua hiyo kitu ujue, yani old is gold inamaanisha baba amezeeka, na akizeeka that is a gold. Unajua thamani ya gold.
hiyo ni kitu kingine kubwa sana. So what I can tell, Ruto bado ni kijana. Achana na baba, is like unabishana na baba yako, unaona? Unabishana na baba yako. Baba yako ndiye alikuzaa. Ameona mengi kuliko. Achana na baba. Baba control mavijana. Yeye ako among that mavijana. Yeye akae katika kama vijana akontroliwa na baba. Huwezi shindana na baba yako. Baba yako ametoka mbali sana. Yeah. Ndugu ukipatia ndugu yetu pale. Sijui kama ulisikia statement yenye Moses Kuria aliongea pale Kasarani. Hata before uendelee, nataka kwanza nimuulize swali. Yes. Sasa hivi yenye tunaongea hapa ni people's president ama bado ni nani? Hebu nijibu hiyo swali kwanza. Baba bado ni people's president. Baba bado ni people's president. Watu wakiangalia vizuri, I can tell you something, kuna kitu ilifanyika hapa juzi. Mliona watu wa bodaboda, kulikuwa na hii mambo ilifanyika, at Forest Road, sio? Na the government wakasema kwamba there was a crackdown of motorcycles, sio? So after there was this rally, Deputy William Ruto, he went ahead and said that watu wa pikipiki waende wachukue pikipiki za. Let me tell you something, if it was baba angesema tu watu waende. Unadhani hizo station zingekuwaje? Si watu wangekuwa wameshaona huko. So I can tell these people, hata huyu ana say he has nothing, hakuna kitu anaweza control, because the fact remains that hata hiyo siku wenye alisema, the next day I was around the Central Police Station, na huko ndio kulima pikipiki zilikuwa zimejaa. I never saw any boda guy coming around, loitering around anataka pewe pikipiki. But wacha nikwambie, if it was baba, that's why baba is still the people's president, because yeye angesema anamaliza tu hivi an action is taken. Our friend hapo UDA alisema watu waende pikipiki. I never saw anybody. What I can tell the UDA people, waachane na mambo mingi. Waache baba aingie ushukani, control watu. Yeah. Ndugu yetu una kipi cha kuambia ndugu yetu pale? Unajua hata saa yenye tunaongea, babu yangu wako nyumbani anangoja juu amezeeka, anangoja nimtumie kitu. Sasa mimi naona tu ala huyu jamaa aende nyumbani, akuwa tunampatia pension. Unaona hii serikali hata tukimpatia hataweza. Wacha tupatie wenye bado wako na muscles at least, because huwa atakuwa anaweza ni baba hapana. Mimi siwezi Juzi Moses Kuria bado amekuwa upande wa Gatundu, na kuna mambo ambayo aliongea, mambo ambayo kuna wengine wasedi wengine mrengo wa ODM wakupendezwa ama Azimio wakupendezwa na vile aliongea. Alisema kwamba Wakenya waweze ongozwa na mtu ambaye hajafanyiwa ABCD. Sijui kama ulisikia hayo maneno. Hapo ni kama nilipita kidogo. Moses Kuria alisema kwamba Wakenya watakubali kuongozwa na mtu ambaye hajatairiwa, wakielekeza upande wa ODM wa Raila. Kwanza wewe kama mtu wa Azimio ama ODM unachukuliaje maneno ya Moses Kuria? Unajua kuna watu hapa Kenya we have politicians. Sijui walipata nafasi aje kuingia kwa bunge. Kuna mtu umejua kabla hujasema kitu, you need to have a proof of this. And mimi naweza kwambia, when I was in Siaya, some years back I was in Siaya. Yes. The first person who went ahead alikuwa anasema, these boys you need to, mnafaa kutoka nje mwende mfanye nini? You need to be circumcised. And the first person mwenye alikuwa na he was addressing this issue was Raila Amolo Odinga. And I can assure you this. He was the first person who came to, I think when I was still in Siaya. Yes. He came around and he picked this circumcision issue. And he told people, you need to be circumcised. At that time I can remember very well, his circumcision it was never meant for the Luo people. The Luo people walikuwa wanajulikana wanatoa some of your teeth, and that was what people believed in. And when mambo ya kuja kuwa circumcised, kuwa circumcised ilikuja, nobody was hakuna mtu alikuwa anakubali this. So let me tell you something, you cannot tell your wafuasi you have a church, you are not you're not even supporting this church, hauko anyhow related with this church, and unataka watu wakuja kwa hii church. Do you think watu watakuja? Hawezi kuja kwa church yenye wewe the first thing wewe si muumini wa hiyo church, unaita watu wakuja. So
if Baba was, preaching that these people, you Luo people, you need to be circumcised, means that Baba, from the proof that I can tell is that Baba alikuwa circumcised. So according to yeye, ni yani kuropokwa tu. You need to, every now and then mention people's name, every now and then mention people's name. It's like wasipomention Baba ni kama watakufa usiku. Unaona? Moses Kuria asipomention Baba in a certain rally, and I feel like hii rally is not complete without Baba's name. That's why I can tell I can tell Kenyans that Baba kona jina. Every rally utasikia amekuwa mention. UDA wakienda huko wana mention Baba. Watu wakienda huko wame mention Baba. Because Baba kuna jina. Wewe unasikia hizi rally zingine. Rally zingine UDA wadani ataanza kumention Ruto. Nani? Ruto anakatazwa tu. But Baba, kila mtu lazima mention jina Baba. In every rally lazima mention jina Baba. And then the other thing I can tell, wache kuongelea sana uzee. A government you cannot always anambia eti government inataka kuruliwa na having muscles, that your government should be ruled with people who have muscle. So basi kama the government inafaa kuwa rule na people who have muscles, I think wanafaa kwenda kuchukua watu kwa gym, waambie wewe unaweza rule vizuri, wewe ingia kwa government, basi wewe kuwa president of Kenya because you are huge and you have muscles. Yeah, we use brain bana. You use brain. Yes. Nothing like having muscles, so mtu amechoka. We use brains. Raila chenye ako nayo kwa akili, that guy is so intelligent. That's why alikubali handshake. That's why alileta devolution. Do you think devolution ingekuwa kama si Baba? Ungekuwa bado unaendelea kwa national government instead ya county government. Everything now is managed hapa kwa county instead of going to the national. That's why it was a delay. Kulikuwa na delay every now strike. NASA wako strike. Everything is not managed well in the county. Now because we have devolution, kila kitu inafanyika hapa within county. So what I can tell these UDA people, wacheni kuargue na Baba. Baba is somebody who is intelligent, man. We are not talking about being energetic. Being energetic cannot help you to rule a government. Yeah. Nini cha kuambia ndugu yetu hapa asua hiyo jambo yenye Moses Kuria alisema kwamba Kenya haiwezi ongozwa na mtu ambaye hajateuliwa. Kwa hiyo kama mtu UDA una kitu cha kusema? Unajua huo jamaa kuna ile kitu alikuwa anamaanisha. Unajua akiongea direct kama hivyo kuna ile kitu alikuwa na aim. Unajua this guy has been in the government for the past I don't know even how many years. He has never acquired this seat up to date. Sasa mi sijui kama kuna any other yenye tunaweza msaidia because hata ukiangalia time yake imeisha. So kuna pale ule jamaa alikuwa na head, not exactly eti utairio. Unajua as we do take things, yani venye zimekuja tunazitake hivyo ndo venye ziko. Lakini on the ground back in his mind kuna ile kitu alikuwa inamaanisha. This guy has been there for a long time. He has not, yani hajafanya kitu yoyote. Hatujaona kitu ametufanyia. Mi so far sijaona. Na mi swali yenye nataka kuuliza, is it that sisi tunataka mavijana tunataka kazi ama we are waiting for 6,000 after now tumehit like 50 years old? Yeah. So mi kikwangu as in mi naweza sema we need jobs. We need jobs because unajua the moment umekuja na strategy ya you creating jobs and of course tumeona Ruto kuna jobs zenye zimekuwa amepeana jobs, lakini wale wase wako pale Raila our president so far sijaona jobs zenye amepea mavijana. So ninge prefer as in kusupport Ruto na hivyo tu, yani Ruto yani ona support cause mimi nasikia yenyewe yani anatupeleka tu fiti so far we expecting much from him. So ukiona msee unajua saa zingine inakuwa ni language ya politics. So ukiona msee yako ana because unajua lazima kukuwe na kama kuna government lazima kukuwe na ule msee mwenye ana oppose. Lazima kukuwe na opposition. So okay endelea ndugu. So unajua ile kitu yenye mimi nasema as in because unajua hata mtu upewa chances mara mingi sana. Jamaa tumempatia chances, hata amesupport tumemsupport for all those years, hajatufanyia kitu. Kuna siku alikuwa prime hakuna kitu alifanya, yani hatujaona kitu. So why don't we move out from that zone, at least we make a step in this life. Yeah.
na unaona Jackson ashajoin ndani. Jackson, vipi Jackson? Poa sana. Habari zenu? Yes, nzuri sana. Unatutazama ukiwa wapi Jackson? Niko Nandi Hills. Yes, Nandi Hills. Niko Nandi Hills huku mahali penye ni UDA rooted. Yes. Okay. Bwana Dickens, saa zingine nataka utuletee watu wenye wamekoma kwa hii mambo saa zingine. Unajua huyu best wangu, I'm sorry to say that, huyu best wangu wa UDA anajaribu kuleta reasons lakini cannot substantiate hiyo reason yake. Hana substance kwa reason zake. Nataka nimuulize kwanza kabla sijatoa submission yangu. Nataka kumuuliza umesema uko na babu kule nyumbani anangoja pesa. Kwa hivyo babu yako aliacha kukua bwana ya nyanya yako kwa sababu amekuwa mzee? Anijibu hilo swali. Unajua, Alafu ameacha kuwa babu yako kwa sababu amezeeka. So leadership is not about unajua still the fact remains that ni babu, lakini lazima there's what it's expecting from me, so anani depend because he can no longer do anything. Sawa, you are not understanding this thing. When a leader is a leader until he dies, atabaki kuwa leader. Hiyo ni kitu unafaa ujue. Na kuna vitu zenye babako wewe tulia si uliongea nikisikia. Kuna vitu zenye wewe utahitaji za muhimu sana, zenye utahitaji kutafuta advice from that old mzee there. So you cannot lead with muscles like my friend has said there. Wangeenda gym kutafuta viongozi. Then you are telling us umekuwa ukisupport baba. For how long have you been supporting baba? And I can see your age hapa. You have no history to tell us. For how long? Or are you reading history of other people who are polluted mind like Moses Kuria? Baba tumekuwa mimi nimekuwa nikisupport baba. How old are you? For how long? Ukinijibu hapo tutaenda na wewe sawa. And I think Dickens said these are some of the youth that are polluting other youth's mind. We are developing a country. We are not trying to degrade our country. Rather, instead, we are trying to make our country upgrade. But with the kind of the youth that we have, if this is the kind of the youth that we are going to have in this society, then we are doomed. In fact, they should not have. They should not be having a room of such discussion. At least he could be defending the deputy president with tangible reasons. But for him, I'm saying he's just talking about Uze. When does Uze come with uongozi? Hiyo mchezo atufai kufanya. I'm not saying that I'm supporting baba because ya nini ati nini ama nini, but hiyo perception ya kusema uzee, remember wisdom goes with the age. And I can tell me today kwa hiyo group ya UDA who is wise. If you answer me then I'll be happy. Who is wise? Unajua, let me tell you something. Mimi kulingana na mimi siangalia tini nani yako wise, lakini naangalia ile kitu yenye imefanyika na yenye inatusaidia so far. Okay, what has happened that has helped you personally with the UDA, or what are you expecting? Okay, as youth unajua mimi as in kikwangu sasa mimi singetaka mzee mwenye ananipatia promise ananiambia maybe later when I will be in the government nitakupatia 6,000, 5,000, 10,000. I need to work. I feel jasho yangu nimefanya kazi, ndio hapo ndo tuna grow country, lakini ile unaletea hiyo will not benefit me. In fact, very good. That is your idea, but I want to put you right, I want to put you right. You are being promised bottom-up economy that you don't know how it is working. You are being promised 6,000 that at least this 6,000 tenda nitanunua njugu mikebe miwili nianze kukaanga nianze kuuza. Who is better? Somebody that you are seeing the 6,000 you'll go to buy njugu and start uzaring, or somebody that you are being promised a wheelbarrow that you don't know what is what it implies. Do you know ukipata wewe nikikupatia kitu free, obviously tu mind yako itakuwa reluctant, so you won't do anything.
So hata utaanza kufikiria otherwise. Ukiangalia saa hii venye our country iko na vijana venye wako, wewe ukiniambia unaenda kule mtaani unapatia like vijana 6,000 at the end of the game utapata akili yangu nasikia kama napata 6,000 for free. Sasa ita lead mtu ataanza kufikiria otherwise, kuiba kwa nini, like once a person is committed, akona kazi, anajua after this job I'm expecting some, lakini sasa you are not getting 6,000 na hakuna jobs, what else? Nikuulize kitu kingine. Do you know the context of 6,000? Did they say they are going to give every kijana, ama wewe unasikiza manifesto gani? No, Hii 6,000 is it for everybody? Alisema atapatia kila familia 6,000, the poor family. Not kila familia, vulnerable family, those family that cannot raise something. Another thing, because I'm seeing the way you are reasoning, my friend, inaweza kuwa na nini kidogo. Kama wewe ni yule wa kupewa 6,000 unakaa chini, then you are a very lazy fella. Hata kwa hiyo ni nini unasema utapewa kazi, I don't see kama unaweza kufanya hiyo kazi. Because if you think that after being given 6,000 the youth will just sit down and they will not be innovative using that 6,000, then I'm sorry to say that. Another thing I want to ask you, is somebody circumcised brain or somebody circumcised the skin? That's why nilikuwa nasema hiyo swali niliulizwa hapa tena na nikasema huyo mwenye alitoaga hiyo statement alikuwa na something back in his mind. Kuna kitu alikuwa anamaanisha, not exactly at what happens on the ground. So that's what okay. In a layman's language, which are the majority people, do you think they will understand the way you understand? Most of them won't understand because unajua mimi niko kwa ground na mimi ni flexible, so mimi natembea kila pahali na naangalia venye mitaani kuko, so maybe unajua wewe unaweza argue on the point ya mimi niko kwa ofisi, maybe nimekaa, lakini mimi niko on the ground pale, najua venye vitu zinawaka, so najua how the behavior is pale mtaani. So that's why unaona argument yangu iko na base hiyo design. Okay, and do you support those kind of leaders in your campaign? No, do you support such utterance? No, I don't see it in a support just because of ni wakati wa campaign. The reason as why nasema because tukiangalia for all those terms tumekuwa na our baba amekuwa hapo, lakini for that long wewe for example wewe umebenefit aje? For example nikuulize, let me now give you, my friend, I'm now 33 years. I'm still a youth. I benefited from Baba because of the freedom of expression. Now I'm speaking on media because of Baba. If it were not for Baba, we could not be conversing here. Another thing, the term that Moses Kuria used, if it were not for Baba to fight for that, then he could not be speaking. My friend there has told you that Ruto has got no influence, and that is a fact. If it was Baba who said, nendeni kwa police station, sasa mchukue pikipiki, I'm telling you, hata wangengoja dakika mbili, the nearest police station ingekuwa ishavunjwa. Now, what is the impact does Ruto have? Instead, Ruto has manipulated your mind, confused you, giving you 5,000 kidogo yenye mnachanganikiwa vile wanapeana huku, then you come here thinking that the 5,000 you have been given today that brainwash your mind will make a life to you. My friend, unafaa utoke, chanuka toka huko mahali penye unachanganywa akili. Baba is an influence, is an international icon. You cannot compare Baba to a village icon who cannot move a crowd, by paying a crowd. If it was Baba who said that, nakwambia police station 200, 300 Kenya mzima ungesikia yote pikipiki zimetolewa. Ruto has no influence. Which influence can you tell me that Ruto has? In fact, the freedom that Ruto is talking, the freedom of expression that Ruto is using, if it were not for Baba, people like Matiba, people like Martin Shikuku who are there, the politician who fought for the freedom in this country, Ruto could not be there. In fact, Ruto has just gotten the president who is very lenient. If I were the president, then I think Ruto could not be even moving around talking.
So kijana, hebu toka huko bwana, wacha mchezo. Chanuka, hii freedom unaongea hapa ni imetoka kwa yule mtu mwenye unasema ati amekuwa mzee. Na mambo ya kusema uzee, hakuna siku yenye baba yako ataacha kuwa baba yako kwa sababu ni mzee, ama ataacha kuwa bwana ya mama yako kwa sababu ni mzee. Let's reason out. Unajua, the fact remains, the title will remain, but title will remain. What have you done on the ground to the citizens? Ni nini umefanya? For example, kama nikuulize, hiyo wisdom yenye uko nayo, kama baba yako angekuwa leader, ungekuwa nayo, kwa sababu you are the root of that. Wewe ni genetics are just flowing in you. Siwezi kosa kukua nayo, lakini ingekuwa si baba singekuwa, of course, lakini let me ask you something. Saa hii hata naweza kuwa na babangu, lakini akifikisha, unajua mtu hata mtu, for example, mtu enda broke, suddenly unakuwa tu bankrupt. Ukikuwa bankrupt, for example, na mimi nikuwe as in niko well up, so unataka kusema sitasaidia baba, sita transform life yake tena? Nikuulize, where is the issue of bankrupt coming here? As Baba told you that it's going to be bankrupt when he becomes easy lead kwa sababu ako bankrupt. My friend, able to reason vizuri. Leadership is not about to say. Leadership is about wisdom on how to lead people. In fact, that is a bridge where we're going to use to move to the next place. We want good leadership. In fact, it's going to act as an example. We've never tested Baba. You know, maybe wewe unaweza kuwa maybe benefit from Baba just because umekuwa close to him, lakini on the ground pale mtaani watu wamesaidika aje, vijana wamesaidika aje for all that time. Swali yangu ni wewe, kama unatembeaga mitaani, umetembea pale Mukuru kwa Njenga, umetembea pale Kangemi, Geshagi, kama umetembea huko kote, for all that time amesaidia aje? Ni nini amesaidia nayo for all that time? Na alikuwa na chance, but what did he do to those places, to vijana huko wapate kazi? Nini alifanya? Nijibu hiyo swali. Okay, nataka nikuambie kitu kimoja. Nataka nikujibu swali in this perspective. Baba has never been in the leadership or as a president. Baba hajakuwa na nafasi ya kuwa president wa kuexecute zile kuimplement policies ambazo zenye zimekuwa zikihitajika. So hawezi kuwa anaweza kusaidia watu. Baba has not been tested kwa hiyo nafasi. Your deputy president that you are fighting for has been the deputy president for the last 8 good years. Has he helped you? Is it today that you are realizing that he is the one who can help you, and yet amekuwa kwa ile ofisi? Unajua kikwetu tunasemaga, the moment umeona calabash, I know you understanding the language. Calabash, ukiona calabash ilikuwa na uji, kama ulikuwa umezoea kidole, kama ilikuwa imekunjwa lazima itanyooka, si ndio? For that time alikuwa kwa government. Kama alikuwa na ile mind, at the end of the game nataka ni transform society ikuwe hivi, vijiji zikuwe hivi, angekuwa na stretch hand during that time, lakini since then sijaiona anything. So my argument point is very clear. Now let me answer you. I'm in Nandi Hills where Ruto is. Hapo ndio kwa Ruto kabisa, sawa? And the way the youth are suffering here, ni wale youth wa kwenda kufinya bench asubuhi, wanafinya bench mpaka jioni, hawana kazi ya kufanya. Au wana imagine kama wamekuwa na deputy president pale na ni wao nyumbani. They say charity begins at home, but he has not brought anything here. So what do you think about you mwenye unasema uko Mukuru, uko Mathare, uko wapi, uko umekuwa kwa ground? What do you think of those youth wenye hawako karibu naye? Do you think that is going to help them? I want to tell you that these politicians are liars. And for me, okay, that is your perspective. Sitakuzuia kufikiria vile unafikiria, but lakini ni vizuri at least nikuelimishe kidogo. Kulingana na mimi, yule mwanasiasa ambaye ameonekana ako na moyo wa kufikiria watu ni Baba. Baba ako na moyo wa kusamehe, Baba ako na moyo wa kukubali chenye kimefanyika, ako na moyo wa kurudi nyuma. Ruto ako na intention ya tamaa. Hakuna siku yenye kiongozi atataka uongozi na atake uongozi kwa hasira vile hiyo leader wenyu anataka. In fact, you should question yourself.
Wewe in future maybe because you are supporting him, you'll be turned to be a gang, maybe you're going to be used to destroy us wenye atumsupport. So my friend, I want to tell you, inafaa kama youth mwangalie mbele, msiangalie hapa chini. Unajua saizi I know you, wewe umesema wewe ni msanii and I know what you're benefiting from Ruto. Hiyo sponsorship kidogo unapewa saizi kuuza jina, na hiyo si mbaya, unajipigia debe, hiyo inakubalika. Lakini as much as you are doing that, pia inafaa uangalie your future itakuwaje. The future is built. Future is built and we use the past to know on how to build the foundation of the future. We cannot forget the past and claim that we're going to build the future without the past. The past will help us to build a better future. And the person with that capacity is the Right Honorable Raila Amolo Odinga. Aya, tukuje kwa mambo ya kusema ati kusaidia youth. Tuko na hii devolution kwanza. Devolution ililetwa na Raila. Hii constitution yenye ileta devolution, if it were not for Raila, hatungekuwa na devolution. Saizi kuna youth wanaweza pata tender kwa counties kwa sababu ya Raila. Unataka kusema Raila hajakusaidia aje? If you are not aggressive, utoke uende utafute vitu kama hizo. Do you think Raila will just bring it to your doorstep na ikae pale? Another thing, mnasema ati Ruto atatengeneza kazi gani atatengeneza? Juzi wakati amekuwa kwa government alipewa 50% ya cabinet. Which tribe yenye ilitoka nje if it were not for Babu na Mwamba na ule Chesa mwenye alikuwa mwendazimu mwenye ajui chenye anafanya? He only choose wale watu wenye ni wajinga kutoka tribe wengine wawezi wakasaidia because he can manipulate them. Wewe kama kijana, ni kijana gani ambaye uliona mwenye aliwekwa pale asaidie kwa cabinet slot ya Ruto? Cabinet zote kubwa zilipewa watu wake huko juu, and then you are expecting such a person to come and change this country. Who told you that such a person can change the country? Look at the people who are surrounding your leader. Tulianza na Waluka ametoroka juzi, Waiguru, tukuje na huyu wanaitwa huyu mbunge Rigathi Gachagua. Are those kind of leaders that you're going to talk to us here? Unatuambia mtu amesurroundiwa na corruption. In fact, the other name of that organization is corrupt organization. Which kind of leader are those? Waiguru si alikula pesa ya NYS. Wakati alikula NYS, you are a youth. Hiyo NYS ingekusaidia wewe kama youth. Alafu unatuambia hapa atasaidia youth. Let me tell you, there's nothing like bottom up economy. I'm an economist. Hakuna kitu kama hicho. Always resources zitatoka, finances zitakuwa kutolewa kule juu zikitupwa chini, then zinaanza kutengeneza huku chini zikipanda juu. So somebody should not tell you ata build economy kutoka chini. Inamaanisha nyinyi mtakuwa mzigo, mtakuwa mnainua mikono mkiwabeba tu because sasa nyinyi ndio mnawainua. So you must be very careful on the kind of leaders we are going to choose, or else we are going to suffer because of our very our thinking as youth. So youth tunafaa tubadilike. Mtu asikuambie ati nataka nikwambie wewe ni mama mboga mama nini. Ni siku gani Ruto ameweka pale mama mboga kama campaigner wake? Sijaona akikuja kuchukua kwa soko hapa Nandi, simama mwenye anaongea hata anasimamia wana soko waongele kwa niaba yao kwa campaign. Mimi nimeona tu Musalia Mudavadi, hiyo ndio mama mboga wake. Nimeona Moses Wetangula mama mboga, Rigathi Gachagua mama mboga, Anne Waiguru mama mboga. Sijaona youth pale. Ndindi Nyoro ni youth. Kwa nini wewe ujaenda pale? Kama angekuwa na jali youth, mbona anaangalia mifuko? He could just go and take a youth mwenye ana chochote amwambie I am putting you in front to lead my campaign. Like Baba in juzi alikuwa Thika. Kuna kijana mwenye alijitokeza. Si Baba alisema kijana ataongoza kampeni zake kule mashinani. Has Ruto done that? Stop lying to Kenyans. In fact, I want to brainwash you to change your mind. Hebu toka huko kabisa, rudi penye inafaa. Kama vijana, tukue vijana ambao tunaangalia future. We don't want to destroy our future. We want to build our future. Because if you have such kind of leaders wenye wako kama wewe hivi, then we are going to have a complete future. Asante sana Dickens, tarudi baadaye. Asante sana Jackson. Asante sana. Yes, bwana Omani, maybe una jambo gani unataka kuambia mgeni wetu? Pole sana kwa kukuweka. Yes, unmute your mic please, unmute. Yes, karibu sana. Unanisikiza sasa? Yeah, nakusikia vizuri sana. Karibu sana. Okay. Thank you Mtembei TV for welcoming me at this time. First and foremost, let me congratulate the other guy from the other side. I don't even know his name.
That's new guy, because the way he's articulating his issues, and though he's young, means a lot to this country. If we can have the genuine leaders of this country who would be like this guy, we will appreciate and we will go far. Yes. Unlike the other guy from the other side, who's a UDA guy, but we will pray for him to change his mind, because where he's heading to is in a wrong position, and amepotea, lakini tutamwombea sababu lazima tutafute zile kondoo zimepotea sikue at the safer side. Number one. Yes. I think sometimes, Mtembei, when you give some guys a platform, it is better to say what they have, not that to say what they think. Waongee kuhusu wao wenyewe, wasiongee kuhusu watu wengine, sababu ukiongea ile kitu inatoka roho mwako inakuanga sawa. Ndio maana hata ukiulizwa maswali utaanza maswali kulingana na vile unajua, si eti kulingana na vile uliona watu wengine wakiongea. That is unfortunate. Okay, ndugu yangu amesema Raila ni mzee, anafaa aende nyumbani au anapata pension. Raila Odinga, all of his life, has been struggling to make this country better. Miaka yake yote akiwa age ya kijana ako hapo, amekuwa aking'ang'ania Kenya ikuwe sawa, na penye Kenya imefika saa hii, it is because of that man mwenye anasema ni old mzee. Chenye najaribu kuambia ndugu yangu ni kwamba huyu kijana ako hapa amesema old is gold, meaning Raila alikuwa huyu kijana ako hapo wa UDA, Raila alikuwa miaka yake, lakini kijana hajafika miaka ya Raila. So kwa vile hajafika miaka ya Raila, Raila knows chenye kinafinya youth, na he can assist us to reach wherever he is. Sitaki kuongea mambo ya uzee sana, because tukianza kujadiliana hapo tutaingia mahali penye staki. Bottom up. Umemuuliza swali mzuri sana. The meaning of the word bottom up. Akaanza kutuambia lazima tuanzie chini tukienda juu. Who doesn't know that lazima tuanzie maisha yetu yaanzie chini? Tuko na watoto wanaenda baby class, wanaenda grade 1 mpaka wanafika that is, sisi tunajua, we understand. But what we need as the people wenye wako chini kimaisha, hakuna mtu atakuja kukuinua kwambie akutoe chini akupeleke juu. No. Wale matajiri wako juu, they are the ones who have to provide the job opportunity kwa watu wako chini. Sio watu wa chini wa provide job opportunity kwa watu wenye wako juu. No. Lazima vitu isitoke juu sikikuja chini. That's why unapata most of the people they run to banks to borrow loans. Sio banki kuja kwa huyu kijana muombe loan. Huyu hana kitu ya kuombwa. Huyu ndiye aende pale aombe loan afanye mambo zake. I remember when you started this studio, it has been a long time. You have started from chini, umepanda pole pole mpaka umefika hapa. Hakuna vile mtu amekuja akakusaidia akakwambia bottom up, but you are the one who know how to move gradually, pole pole mpaka umefika penye huko. So this mentality ya kuambiwa bottom up, the more is bottom up, no, nothing like that. We know that life has to start from somewhere to anywhere. Yes. Okay. Kuna mambo ingine nimesikia wakiongea kuhusu the 6,000 6K yenye watu wanapewa every month. As I am here as Job Omani, that's my real name. Sitaki 6K per month. I don't want 6,000 per month. That's why huwa wanasema kuna sile familia, in fact they cannot even afford to buy kibeliti. They cannot even afford to buy
a bar of shop, a piece of 15 bob shop ya kufanyia mahitaji yao ya kila siku kwa nyumba. Those are the families which are going to be identified by the chiefs, the local administrative organs. Those people wenye watakuwa wanajulikana wako na hizo mashida ndio watasaidiwa. Like kwa mfano, somebody like me, I can afford to pay my rent. I can afford to pay the school fees of my kids. So wakiniangalia wanaona this guy is not even supposed to get this 6K. You understand? But assume my friend there mwenye anasema yeye anafaa pewe pikipiki, not pikipiki, apewe hii, what do we call it, wheelbarrow and mkokoteni. In fact, my friend Mtembe from the other side, Deacon, if you are being given mkokoteni sahi, wacha niulize, huyu kijana nikimuona hivi akipewa mkokoteni ataenda kuweka mkokoteni ilale wapi? Hiyo wheelbarrow itarara wapi? Because akipewa hiyo mkokoteni listen, utaniuliza mazuri. I am ready. Utaniuliza tu. Wacha niongee kidogo. Hiyo mkokoteni ukipewa utaipeleka labda kwa jirani ama kwa chief ama penye security man yuko akuchungie. In a per day you are going to give him something like 100 bob or 50 bob. Hapo umeumizwa ama hujaumizwa? Assume upewe, ndugu yangu hapo kanda apewe na mwingine apewe. Hizo wheelbarrow tutasukuma na nini? Now, to my side, it is better those families yenye hakuna mtu ameachiliwa hata mmoja. Najua walisema mtu mwenye hajaachiliwa hata mmoja katika poma ama family. Those are the families yenye watakuwa wanapewa 6,000 per month. Tukisema eti vijana wapewe, kijana anaokotwa kwa barabara anapewa. No, sio hivyo. Kama wewe ni kijana uko na familia yenu na familia yenu haipati kitu, baba yako na mama yako ndio wanapewa hizo pesa wakulee. Okay. Let me move to another point, circumcision. In the old world, nchi mzima, what I know, it is only 38% ya wale watu wametairiwa. Only 38%. And 72% no, the world. Which means there are communities yenye hawatahiri na kuna zingine zinatahiri. Kutahiri haimaanishi wewe ndio unajua kuongoza kuliko wengine. In fact, the first professors, the engineers we have in this country, they are from Ruo. They are from Ruo. Engineers, professors. And the rest of the country ndio sasa tumeanza kupata wenye wametoka Kisii, wengine wametoka the other parts of the country. So jenye mimi nasema mambo ya kutahiri na mambo ya uongozi, those are two different things. Ukiangalia Moses Kuria vile alikuwa anasema etiki hii hawezi pea mtu mwenye hajatahiri uongozi ama aongoze Kenya. That was the oath being taken 1966. That was 10. Ndio maana unaona watu wakienda kama ni kungangania ku campaign, they talk anything to pull the crowd to their side. So what I know in this life, anybody can do anything ama can talk anything in order afurahishe yule mwenye wako naye. Like now, I hear that Moses Kuria owes William Ruto some cash, which I don't know, na siwezi sema ni pesa ngapi. So he can stand to any platform afurahishe Ruto kabisa, amufurahishe kabisa. Na in fact tukiwa na deni huwa tunafurahisha wenye tuko na madeni na wao ndio wasituombe haraka haraka. So I understand why somebody whom we call Moses Kuria is straining to get some words from his mouth. Now, in fact, if you can remember this Moses, kisichwangi ni kwa nini binadamu hatunanga shukrani. I heard from the other day that Moses Kuria, the guy who paid
his scholarship, mwenye alimlipia school fees ya Nairobi University was Raila Odinga, because alikuwa amefukuzwa. Huyu jamaa akapanda hizi gari zinaitwa Ugenya. He went all the way to Siaya Bondo, akapembeleza Raila Odinga akamlipia school fees. Jamaa akamaliza, sasa kamwaura watu kama hawa akina Ang'eno. It is Raila who made this guy wakuje kurealize their dreams, and now they have realized their dreams. They are going back to mistreat this gentleman. Mimi ile kitu nasema na wachia Mungu, because their rewards are coming. In fact, if you try to chase away or get the ear of someone who assisted you some days back, you will not go far. You will not go far, because if Mr. Deacon, like now here, we have a guy whom we call the guy from anaitwa Mutongo wa Ruiru, Isaac Mwaura. That guy, because he talked to of Raila Odinga, I don't see where he can manage to be the MP of Ruiru. I don't see. And my friend there, kuna rafiki yangu ametoka hapa amemwambia babako ni babako hata akue mzee vile ako mzee. Akianza kuniambia babangu aenda akae nyumbani aongoje niwe nikimtumia sukari, niwe nikimfanyia nini. We cannot go like that. We cannot go like that, because hawa wazee, we need them in this society. That is why every government in the whole world, they have wazee in their cabinet, because wazee wanajua na wanaelewa what's going on. Now, the party leader of UDA, Kenya Kwanza, mwenye anataka kuwa rais, is just tampering. Yani anaona yeye ndio everything. Sasa hiyo ugonjwa yake yote amesambasia mpaka ndugu yangu ako kwa hiyo studio. Anasema sisi tupende tusipende, sisi ndio the next government. What I am seeing here is nile, ukiona vile Ruto anaongea ni kama ile train imetoka kwa reli. Unaona hiyo reli imetoka imeenda kando. Vile imeenda kando kidogo, unajua lazima isimama tena ndio tutafute mafundi, watu wengine watafute ndio wakuja wairudishe kwa hiyo line yake, ilianza kazi. Ndio maana unaona hata Ruto juzi ameanza akisema, Mr. President, hebu niachie mzee ni deal na yeye. Because ile kisu tulimkata nao 2017 usikucho kanikata nayo. Na ile maombi unakumbuka tuliombewa na Mama Ngina, tafadhali Mama Ngina anda mwambie asinikate na ile kisu tulikata huyu mzee. Which means this talking about the stolen election, which means they know what they did. If they know what they did, sasa imefika penye anaona kumbe vile nilikuwa natarajia mambo imeenda kombo. So hii kisu ndio the president anaenda kufanya nini? Kunikata nayo, which is unfortunate. Lakini to my side, it is better to be genuine and to be steadfast. To be steadfast how you are going to assist these guys. The governor of Kakamega, was it yesterday but one? There's something he said, mpaka mimi mwenyewe nikaangalia nikasema kusema ukweli, some other people tuko nyuma kabisa. Waruya, mtu kama huyu anaitwa nani? Huyu senator anaenda Kakamega anawaambia, how comes mtu kama Aturi ndiye alikuwa anafanya watu screening ndio waingie kwa nini, ndio waingie kwa ile nilipenye Raila alikuwa ameenda pale UK. Mtu kama nani, mtu kama kuna watu walikuwa wamekaa huko nyuma. So Oparanya asked them, mlikuwa mnataka mimi kama Oparanya nitoke hapa niende US, niende tu hivi sababu nienda kupepea Raila file? No,
I have a work to do here in Kakamega. That's why I'm your governor. Sasa walikuwa wamemwambia kwa nini hawakupelekwa huko, which means na akawaambia ya kwamba this Musalia Mudavadi vile alienda pale, yeye alienda kupepa file, akaenda kupepea Ruto file, so wamerudi na yule mwanamke anaitwa Ndagara women rep from Vihiga. So what the people on the ground are asking, when you went there mumereta nini? Because mumekuwa labeled that you went for the community of Western Kenya. Wakati mulileta nini hapa Western Kenya? You understand? So I don't know what they brought, but let's leave that into the other day. So Yes. kuna another thing ndugu yangu amesema hapo, Raila is somebody mwenye akisema ya kwamba pikipiki zingeenda sitolewe kwa nini, eti muende mchukue pikipiki pale kwa police station. In fact mimi vile niko hivi my friend, mimi ni supporter ya Raila since 2002 I was a young boy, but nimekuwa nikifuatilia siasa zake. The moment nilichukua ID nilianza kumpigia kura because ya zile vitu amefanya hapa Kenya. Now Raila akona wafuasi kila mahali in the world, leave alone Kenya, in the world. Raila is a guy anaweza simama saa hii aseme wafuasi wangu wale wote wenye walinyang'anywa mapikipiki, wengine enda Kilimani, wengine enda Central, wengine enda mahali fulani mchukue hizo pikipiki zenu. In fact within 10 minutes hata wewe utajiuliza kwani Raila is a president. Lakini Ruto alienda pale penye alikuwa pale, I don't know penye alikuwa, akasema wananyanyaswa waende pale. Mimi sijaona mtu yeyote akienda pale. In fact alikuwa anaongea pale ndio afurahishe hao watu wa bottom up, kama ndugu yangu wako hapo mwenye anasema is an artist. Afurahizwe, ambiwe bottom up tunawachali, enda mchukue pikipiki zenu. Alichukua hatua gani? Akaenda pale. It is Raila who said hawa watu wenye wamenyang'anywa mapikipiki sao hawajakuwa na shida. Mtu mmoja mwenye alikuwa na shida akamatwe, awekwe ndani, afanyiwe kazi, because these people wenye wako na mapikipiki there are some other family members who depend from them. Okay, Raila Odinga is a guy mwenye anaweza sema kesho tuende Kasarani, tutaacha kazi zetu na tutaenda pale na tumsikize. Ni kwa nini tunataka tumsikize? Ndio atupee ile ujumbe ya kufanya nchi kuwe sawa. When Raila is happy, the whole nation is happy. Ukiona Raila saa hii vile walisikana mikono na huyu jamaa na our president Uhuru Muigai Kenyatta, walisikana mikono wakasema nchi ni kubwa kuliko mimi Raila, nchi ni kubwa kuliko mimi Uhuru Kenyatta. In fact wafuasi wa Raila Odinga wote walirudi wakakuja kwa president, but wafuasi wenye walikuwa wa president na wengine walikuwa wa Ruto, wengine walikataa, wakasema no, we have been mistreated, how comes it is this and this. That's why unaona somebody from Ruo Kisumu alisema Uhuru, when you are coming here to Kisumu, don't come with a security, we are the security. Which means Raila Odinga ile roho anakuanga nao ya kusamea, ya kufanya kila kitu, wafuasi wake wamemuiga. You understand? Wamemuiga. Now kwa vile wamemuiga, these are the people we want in our society. Not the people wenye wakiweka kitu kwa roho hawatoi. Tunataka wale watu wanasameana. Moi aliweka Raila Odinga. In fact, wakati Raila alitoka ndani, walienda wakasalimiana, wakafanya kazi pamoja, na Moi amekufa akiwa wako in good terms with Raila Odinga. 2022 Raila Odinga campaigned for Mwai Kibaki na akasema Mwai Kibaki tosa. You remember what happened wakati walipata accident pale Machakos? Yes. Nani aliendeza ile ambulance mpaka Nairobi hospital? It was Raila Odinga, because alisema siamini hata driver mwenye ataendeza hii ambulance.
It is Raila Odinga mwenye aliendesha hiyo ambulance mpaka Nairobi Hospital. Kutoka pale ni nani alipeleka Mwai Kibaki mpaka airport? It was Raila Odinga, na aka make sure amelipa class mzuri penye president anafaa kae, na akampeleka mpaka outside Kenya. Mwai Kibaki akatibiwa na akarudi. Who stood firm kukampenia Mwai Kibaki? It was Raila Odinga. If you remember, wakati 2004, 2005, 2006, wakati walikuwa na chungwa na ndizi, Yes. walikosana. Wakati walikosana, Raila akafutwa kazi ya kukua public works and roads, akatoka nje. 2007 and 8, Raila won the election, but they stole the election. The moment they stole the election, Raila akasema inchi ni kubwa kuniliko. Wengine wakasema Raila amepelekwa Sakana, amepewa pesa, amepewa nini. Yeye akasema inchi ni kubwa kuniliko. Akakuja wakasalimiana, wakasema tuendelee pamoja. Even if I have done this for you, even if you remember when Raila tried to go to State House after 2002 election, gate ilifungwa, akaambiwa no, you are unwanted something here. Raila akasema it's okay, akatoka. 2013 wakati walitengeneza court, you see what happened. Raila akalipangusa machozi akasema inchi msinililie mimi Raila Odinga, lilia inchi yenu penye mumeiweka. Inchi imeenda vile imeenda imefika penye imefika saa hii. Uhuru na Raila wametukanana sana 2007. Wewe ni kihi, wewe ni huu mtu Muguruki. In fact wakasameana. Na if tutakuwa na wale watu wenye wako na roho kama ya Raila Odinga, wachana watu kama Moses Kuria, achana watu kama Rigathi Gachagua mwenye anasema Raila hawezi kushika the mountain, watu kama Ndindi Nyoro, watu kama the guy we call Moses Kuria. In fact, Moses Kuria is a guy, mimi nikimwangalia tu hivi huwa nashindwa na yeye sana. If you remember the by-election, which was it 2015 or 2014? That by-election, Uhuru alimake sure hakuna mtu alisimama na chama ya TNA. It was Jubilee, not TNA, it was Jubilee. Hakuna mtu alisimama pale. Yeye akapewa direct nomination na akaingia hapo na akatangazwa kama mshindi. If you remember. Moses Kuria amekuja mpaka 2017, wamesaidiwa mpaka penye amefika saa hii. Even the pili yenye ilipo wakati amechomeka miguu, ile pili ilipo hospitali, it was from Uhuru Muigai Kenyatta who paid the bill. Remember the guy mwenye alikuwa anasema biashara za Wakikuyu imeharibiwa, na imeharibiwa kabisa, si Moses Kuria. Eti vitu zimefika kwa port na zimechomewa hapo. Mwenye amechoma ni Uhuru Muigai Kenyatta. Amefanya nini? Ameharibu biashara ya Wakikuyu. But Uhuru told these guys, my friend, as long as I am a president of this country, hizi vitu mnaleta imbo, these things are not original. We need the original things to be imported to Kenya, not these other things. Moses Kuria yeye ndiye alisimama wa kwanza, akaanza kusema watu wa Kirinyaga Road, watu wa wapi wameharibiwa vitu. Kumbe hawa matajiri walikuwa wanaleta vitu fake, na hizi vitu fake walikuwa wanaleta kuliko mimi na huyu kijana kwa hapo tutetea tuseme we need the original things into this country. Sile vitu kama mapati kwa mfano. Hii mapati yenye tunajengea, unapata mapati inaleta mapati imbo kabisa. Unaambiwa mapati imepakwa, mapati unapata imepakwa rangi. Kuliko mapati itengenezwe vile iko, mapati ya kupakwa rangi ni kitu inafaa iende like many years. But sasa after 5 years unapata nyumba imeanza kufanya nini? Ile hiyo rangi zimeanza kutoka. Now Uhuru akasema I don't want this. We need genuine things. That's why zile vitu zilichomwa. The guy mwenye alisema vitu zimeharibiwa alikuja akaungua miguu. Kwa nini aliungua miguu? Aliungua miguu sababu zile vitu zenye alikuwa anasema fake ziruhusiwe singie hapa Kenya, yeye ndio the first casualty. Alienda kutumia hizo vitu kwa miguu, akachomeka hizo miguu. You understand? Now, in short, what I mean here is this.
hata kama Raila ni mzee, tumpe heshima zake, na tukiangalia in Kenya this moment is the only guy who can manage the politics and the good governance of this country. The last thing I need to talk is Raila and Ruto. Now I can ask my friend there, according to you, Raila and Ruto, who has been in the government for a long period, or who has served kwa serikali kwa miaka mingi, ni nani? Nauliza huyu artist huyu. Yes. Jibu. Mr. Job. Yes, sir. Raila amekuwa in the government for a long time. He has served the government for a long time. For a long time. Kati ya Raila na Ruto, who was the first person to join parliament? Raila. You see now where you are. The first, unajua Ruto aliingia parliament mwaka gani? Before, can I ask you a question? No, tuendelee na kuuliza Ruto. Do you remember why Kai 92? Yeah. If you remember, Ruto alikuwa wapi? Unajua 92. Yes. Ruto alikuwa wapi? 92 ni kitambo kidogo, lakini nilikuwa najua mambo. Ndio nakwambia nao 1992 ni kitambo, but a good student of history. Kama unafuatilia historia vizuri na ukuchwa mbiko vizuri, the right person mwenye ngangania inchi imefika penye imefika, it is Raila Odinga. You know, Raila was detained. Ndio ukuje kwa hiyo studio vile uko hivyo kuja kuongea. I am telling you. My question is yes. I'm not for a long time. I'm not disputing your point that now Raila has been in the government for a long time. But now the question as we brought to the people and need development gani kwa youth, the youth ameleta. That's what Raila. Development ya youth. You know one thing, let me unajua unaweza kuwa for example kama sasa uko kwa nyumba, uko na mtoto wako kwa nyumba, sawa? Yes. Jirani unakaa naye. Mtoto wa jirani akikuja kuomba baiskeli unapewa na mtoto wako, hata mamake au babake atamwambia nimekupatia baiskeli, mimi ni kama mamangu kama. That's what is happening. But mimi naangalia on the ground as transpired on the ground. Nini youth wamepata life imekuwa how? You know, my friend, most of the people ama youths, most of the people wenye wanafanya kazi ya boda boda, they are youths. Sio wase, they are youths. Most of the people wenye wanafanya jua kali, they are the youths. And I can testify to you. This jua kali sector ililetwa na jamaa alikuwa anaitwa Samu Ongeri. Boda boda imeletwa wakati wa serikali the coalition government ya Mwai Kibaki and Raila Odinga. You understand? That thing, wakati ililetwa, most of the youths ndio walichukua mapikipiki wakafanya nini, ndio wanafanyia kazi mpaka wale vile nakwambia hivi.
Unanisikiza my brother? The Nakusikiza. space we have as youths of this country, whereby we can interact anywhere and any place. This space ya interaction imeletwa na kina Raila Odinga, sio mtu mwingine, sio mtu mwingine. Now you can find whereby a youth like you can move from wherever you are, you go all the way to Kisumu ufanye kazi zako huko. Unanisikiza? Unanisikiza? That freedom of movement and the freedom of space we have now. In fact, wacha nikwambie, as a youth, like the way you are now, you can express yourself more comfortably. Useme, I am a youth, I am doing this, I am doing this, I am doing this. Na platform yenye unafanyia, hii ni kitu iling'ang'aniwa na kina Raila Odinga ndio ukakuja kupata hiyo space. So, Raila Odinga hawezi kuja akuje kuweka kama ni kitu hapa ndio upate hiyo space hapo. No, aking'ang'ania hiyo space na hiyo opportunity iletwe na mtu fulani na wewe ufaidike kwa hiyo opportunity. Lazima tuangalie ilianzia wapi. Ndio huyo mtu akakuja kuweka kitu fulani ndio na wewe ukafaidikia hapo. Hatuwezi sema eti Raila akuje aweke kitu hapa ndio na wewe ufanyie hapo. No. You know one thing, eh? I don't know what position you are in the government, but my you know have you ever sacrificed yourself ukatembea pale kwa mitaani ukaangalia kuuliza watu challenges zenye una face ni gani? Now, let me ask you something small. Ruto has been in government, has been served to government wrong time as compared to Raila Odinga. Can you agree with me? Because Ruto was assistant minister 1997, where he was the first elected member of parliament in 1997. He was assistant minister. Can you agree with me? Yes or no? Sure, I agree. You agree? Okay, ndio nikakwambia the guy who has served in this government in ministerial posts long time, it is Ruto, not Raila Odinga. Number two, Ruto was a minister of agriculture. Ruto is a deputy president of this country. Does it mean Ajuang youths are suffering in this country? I am asking you. Hajui kuna youths who are suffering in this country kutoka 2013 mpaka saa hii 2017, 2018 because alisema amekuwa sidelined. Hakuwa anajua. In fact, if you have a good interest of this country, the opportunity you have to neutralize the time you have to assist wale watu unataka wakusaidie in the future. You understand? In this country, chaona chenye Ruto amefanya yenye naweza mfanya akuwe president of this country. Sichaona. Kama angekuwa mtu mwaminifu, last time niliambia mtembee hapo, kama angekuwa mtu mwaminifu angekuja kwetu Kisii. Hizi pesa ametumia kipea watu MP wenye wako na pesa sawa, angekuja aweke hata factory ya matoke ama factory ya avocado. Hizi factory siajiri vijana kama nyinyi. Mkisapata kazi hapo ndio tutasema amejaribu na amefanya. Lakini kuaje hivyo zaidi unakuja unatuambia bottom up, unakuja unatuambia youth are suffering, unakuja unatuambia nini? No. Kwanza ulipewa opportunity ya kusaidia. Enda kwenu, pea watu maji. If you remember Kimwarel and Alol, angekaa chini aseme pesa kama zimepotea hapa, mimi as a leader of this community and the entire Kenya, let me assist you, mpate maji. Hizi damu zenu zenye pesa imekurwa lazima nifuatilie, lakini hawezi kufuatilia. Atafuatilia aje? Angalia the NCBD, National Serious Board, just look at it. Last time wase walikuwa wanalia pale, wanasema wanapeleka mahindi yao pale, wanaambiwa store imejaa,
na jioni gari transit imekuja imebeba mahindi mingi sana, inapeleka matako huko nyuma, inachukua hizo nini, wanachukua hizo mahindi wanaweka ndani. Wakati wameona asiacha, ndio wanawaita wanawaambia mahindi zimetoka, leta mahindi zenu kidogo. Hii mahindi inatoka wapi my friend? It comes from Uganda and some other parts of this country where in this world where Ruto ameenda amechukua more than 300,000 acres of land, amepanda mahindi analeta hapo, alafu anaambia watu wako panda avocado. My brother, if you can't assist your neighbor or your brother to grow, you cannot assist a neighbor. First, anzia kwako nyumbani, assist your brother. Ndio maana ukaanza ukisema kuna wasanii wengi wameinuka kimuziki, wametoka nje, hawajakuja kusaidia ama wafanya korapo na wengine hapa. Do you know why? It is because anajua wakifanya hivyo hakuna shukrani mnakuja mnapeana, mnaruka, mkienda mnaanza kuruka, mnasema it is because of you. No. Ukitaka usaidiwe na mtu, kwanza jionyeshe uko chini. Jionyeshe you have respect. So that somebody hata akikuja akusaidie, anakuja akusaidia akijua hata akusaidia, utakuja kujiinua juu anza kusema nini. Ni wasanii wangapi hapa Kenya unaona wamepigana? Ni wengi. Naweza sema kitu. Sema. Unajua wakati nilikuwa naongea point ya wasanii nikisema collab za nje nini, si kusema venye wewe mwenyewe umemaanisha. Na unajua kama saa hii, unajua to be honest, unataka mimi, that's why nilianza kusema mbona if you already made it as a dance artist, usirudi pale chini kuinua wale watu wengine wako chini. That's why unapata, since now there's not that support, that's why unapata industries kidogo tu. Umesema kwa nini wasirudi hapa chini wakuje kusaidia? Ndio maana umeona Raila Odinga alirudi nyuma akasaidia akina Moses Kuria, akina Isaac Mwaura, akina nani na saa hii wanampiga mateke. So that's why people are fearing assisting you. People are fearing assisting the coming artist. Why? It is because hata usaidie vile utasaidia, at the end of the day utapigwa mateke. That's why unapata mtu akipata pesa yake mingi yeye ni Kenya, anaanza kuassociate na wale watu wako na pesa kiwango yake. You understand? Wewe uone ugrow, usipogrow, you don't care. So the moment sisi wa Kenya tutakuwa na utu, tujue vile tunarudisha shukrani, ndio maana tutasaidika. Lakini tukianza mtu anakusaidia, the moment ametoka na mpiga mateke, my friend, nothing will continue. Like you now, nikiangalia vizuri mtu akuja akusaidia, afanye vile amefanya, at the end of the day utampiga mateke. Umwambie it is only God who send you. Ukuje unisaidie. You understand? Ukuje unisaidie ndio uende. Like now, I have a friend of mine amesaidia mtu. Huyu mtu wakati alifuka akaenda mbele kidogo, jamaa akamuita. Alimwambia wewe umenikosea. Alimwambia nimekukosea kwa nini? Watu wengine walimwambia umekosea, huyu na yeye ndiye amekutoa penye ulikuwa. Alimwambia huyu alikuwa kama daraja yangu nipitie nikienda. So wakati umepita unatoa ile ngazi yenye umevuka nayo, unatupa kando, unaacha hapo. You understand what I mean? Now, because the mentality we have here in Kenya, tunafuata tu watu sababu wanafuata. Kwanza fuata historia, ndio ujue the kind of person unafuata kwa politics. Ukisajua historia yake mzuri, ufuate mambo zake mzuri, mambo itakuwa mzuri. Lakini tukiwa kwa kiburi yetu ndiyo inatuelekeza vile tunafaa tufanye maneno, we can go nowhere. We can go nowhere. Let's learn to appreciate. Let's learn to appreciate. If we appreciate, everything will be well. Like now, the kind of leaders you are following, like Ruto. Mwenye alifundisha Ruto siasa, akamleta into limelight was Mr. Moi, our former president. May God rest in peace. Moi ndiye alisaidia Ruto. Ruto akampiga mateke. Wakati alimpiga mateke nilimwambia, my friend, you are not a good person. Unanisikiza? Let's learn tufuate historia.
Asante sana. Job na before umalizie, yes. unajua unaweza kuwa Mr. Job, bado unaweza kuwa engineer, lakini wewe unifunze kazi na nijenge nyumba nzuri kukuliko tukimalizia. Eti unaweza kuwa? Yes, mwambie. Yes. Unaweza kuwa engineer na ukuje unifunze kazi na nijenge nyumba nzuri kukuliko. No, mimi kukuwa engineer, nikuwe engineer, wewe sio engineer ukuje ujenge nyumba kuniliko, it is not there or here. Jenye kiko ni kwamba ile kitu unataka kufanya ni kitu inatoka kwako ama sio. Kama Mr. Deacon, can I ask you something? There's a guy from Kisii anafanya mtihani ya form 4 sasa, anajiita Kangwana Media. Do you know the guy? Yeah, Kangwana is my friend. Kangwana is your friend. Now ndiye anafanya mtihani yake ya kidato cha 4. Yes. That guy is a talented person. Sana, yes, true. Vile anaongea is a talented person. Is my friend also. Now, huyu ndugu yangu sasa nikikuja kuwaka vile amesema hivyo, kuna mtu anaweza fanya kitu na passion yake. Na kuna mtu amesoma mambo yake ya engineer lakini hawezi fanya vitu za engineering, afanye vile zinafaa kufanywa. Kitu yani mtu anaweza fanya kitu ile inatoka nini yake, rohoni mwake. Yes. Na anaweza fanya vizuri kuliko mwenye amesomea hiyo. That's why unapata kama ni kwa mfano unapata mtu amejifundisha kuendesha gari na gari ya babu yake ama baba yake akiwa tender age of 15 years, 16 years. Huyu mtu wakati amejua kuendesha gari vizuri, hata nyinyi kama mimi nimeona hizi mambo mingi sikiendelea hapo, unapata mtu akipewa hata matatu ana drive vizuri. Huyu mwenye ameenda driving school amepata makaratasi yake, hata wakiwekwa na yeye hapa unapata yule mwenye alianza hivyo anaendesha vizuri hata kuliko nani? Huyu mwenye ameenda training. So that's a fact. But the guy akianza kusupport mtu akuwe na historia mzuri. Historia mzuri ya kuonyesha kwamba unajua watakangi historia. Uda wataki historia. Yes. Yeah, wataki. We are basing our arguments on what is happening on the ground. Yes. Before tumalize. Yes. Tunaomba tupatie Bwana Jackson. Naona anainua mkono sana. Pia apate chance kidogo tumalizie. Jackson, una kitu cha kusema? Naona unainua sana. Naona unainua sana mkono kuingia kwa discussion. Nimeinua mkono umenikalisha hadi hata point zingine zimepotea. Lakini ndio napenda vile Job anajaribu kuweka kijana kwa darasa. Yes. So mimi nataka niambie kijana ako sawa, ako na ukakamavu, ni vizuri amekuja kwa hii platform, lakini siku nyingine akikuja kwa platform akuwe humble na ajue historia kidogo, asikuje tu kwa sababu watu wanakuja. Kwa sababu tuko hapa tunaweza mkabili sana na aende nyumbani akiwa hajafurahi, but ni vizuri. Chenye nilikuwa nainulia mkono ni penye Job alikuwa anazungumza kuhusu watu wa bodaboda. Ni ukweli bodaboda haikuwa Kenya wakati enzi za Moi, na Ruto alikuwa pale kama minister wakati fulani akiwa assistant minister. Wakati Kibaki na Raila Amolo Odinga waliingia wakaruhusu bodaboda zikuwe imported in Kenya, zikaanza kuletwa. Na huyu mtu wa bodaboda anaenjoy saizi matunda ya Raila Amolo Odinga. Amezungumza kuhusu jua kali industry na Sam Ongeri. It is true. If it were not for the connection of these people, au Raila Amolo Odinga na hao wengine pamoja na kina Sam Ongeri, hatungekuwa na hii jua kali industry ikithrive vile imekuwa. Na walijua hii jua kali industry ndio more youth wanaweza pata nafasi pale waweze kujiinua. Another thing, tuko na hii mambo ya music. Yeye ni artist na sijui kama amekuwa akifuatilia historia ya Kenya. Millie Odhiambo alipeleka mswada bungeni. Si ni ukweli Job? Millie Odhiambo amepeleka mswada bungeni. Akawa anasema artists wakuwa wanalipwa certain percentage. Where was Ruto by then? Ruto alikuwa wapi? Na ni juzi tu huyo women lab ya Homa Bay. Alipeleka juzi.
yeye ndiye amepeleka na akasema wapewe pesa. So Wapewe sijui pesa kijana hiyo. kama jina yake iko kwa list. Wacha tuambie kama jina yake iko kwa list. Na those people are from Haya. Raila side. Na Raila ndiye aliconfirm na president hata akipatia yule kijana akiambia kijana I'm going to make you prepared. Ruto ako wapi hapo? You remember wakiwa Murang'a siku ile Mwangi wa Iria akipea Raila ng'ombe. That was the time Raila alisema these people, these arts must be rewarded, wapewe pesa yao itengwe kando ndio walipo. Mimi ile kitu na Ruto amefanya nini ya kusema huyu kijana artist apewe pesa? Aache hiyo mentality. In fact, He's a good person. Confess hizi akuje huku. Ni kijana mzuri sana. Akuje huku ni kijana mzuri, tunafaa tumchanue aende vizuri. Umepewa hiyo pesa kweli? Atujibu kama amepewa hiyo pesa, kwa sababu mswada ulishapita na kuna artist wameshafurahia, hata wameshukuru sana. Umepewa? Unajua hata nikwambie kitu moja. Mimi nilikwambia kitu moja na sijui kama ulisikia. Nilikwambia out of the things zenye ziko kwa ground. Sisi tunaangalia atuangalie what has happened now. Tunaangalia nini that happened out of uncertainty zenye zimekuwa for the past multiple terms. Wewe umesoma kuna kitabu inaitwa Animal Farm. Shamba la wanyama, inafaa ninakupatia kazi utaenda kusoma wakati fulani. Let me tell you my friend, looking at the ground, what is going to happen is not a problem. Sawa, it is not a problem at all. You have all rights to look at the ground and foresaw the future. When you foresee the future, it is okay. But you are going to tell me that a prophet who has failed, miserable, a prophet who has never given any prediction is the one that you are depending on, and you are telling us that you are seeing the ground and foreseeing the future. Which future is that? Are you going to destroy the future or are you going to build the future? Listen, my friend, it is not bad to give out your views. Yes, we welcome them because it's a platform of freedom where people are free to speak. But at least you must have some history, a bit of history. In fact, when you get in this platform, you are the person now utenda at least nataka nikutumenda kwa hiyo ground uambie wale vijana bana mali nilienda kumbe nimepata ukweli ya history ya hii Kenya. Hapa kwa ground tumefinywa, tunadanganya. Tumedanganywa. Kwa hivyo jaribu wapatie nafasi kidogo wakusikilize. Kuna statement ambayo inasema ati hiyo statement inasema kazi kwa vijana, pesa kwa wazee. Lakini sasa kazi iko huko, pesa iko huko, sasa sisi tutabenefit aje? Okay, very good. Umeongea vizuri. Umesema kazi kwa vijana, pesa kwa wazee. Nataka nikuulize swali. Yote iko huko. Hiyo kazi kwa vijana ilianzishwa, si ndio? Hii serikali gani ambayo imekuwa ikikula pesa ikipeleka kwa wazee? Si ni serikali ya Ruto na Uhuru yenye imekuwa ikikula hiyo pesa, badala ya kuleta pesa kwa vijana inapeleka kwa wazee. Na bado unataka kusupport. Who is the Minister of Labor? Nani alikuwa kwa Minister of Labor kwa hiyo government? Kazi iko kwa baba, pesa iko kwa baba. Nimekuuliza nani alikuwa Minister of Labor? Unanipata kweli? Umesema Ongea na Jackson. Uliza nani alikuwa Minister of Labor kwa hiyo government, alafu nijibu huyu kijana. Minister of Labor. Ni Atuoli. Minister of Labor. Sasa Atuoli anatoka wapi kwa Minister of Labor? Atuoli is a steward of labor. Yeye ni mtetezi wa haki za wafanyikazi. Nauliza nani alikuwa Minister of Labor? Minister of Labor. Hebu tuambie. Alikuwa anaitwa Chelugui. Chelugui anatoka kwa side ya DP. Unakumbuka?
Wakati ametoka side ya DPO mwenye unasema yeye ndiye amewaangamiza, haja implement policies zimewekwa kwa nini ndio zisaidie vijana kama nyinyi, alafu nakuja kutuambia the same guy anaenda kutusaidia. Read history bwana. Follow the emerging issues and current trends in Kenya. You'll understand why we are supporting the other organization. So usiniambia Atwoli ni mtetezi. In fact hata hiyo kina Chelugui amefanya Atwoli akakuwa na kazi ngumu sana kutetea wafanyikazi. Some of the policies that were to be implemented by the government were made difficult by those people, those allies to the deputy president. And you still here you are telling us that looking at the ground that Raila has never helped the ground, it is Ruto is going to help the ground, and yet he undermined everything that was put in place to help the youth. So si kwa ubaya, uko sawa, lakini at least umekuja kupata knowledge and information kidogo kuhusu vitu zinaendelea. Si mbaya sana. Yes. Yes. My other friend. Yes, unasemaje? Jackson, maybe tukimalizia tu vijana wetu, unaweza waambia nini ama unaweza advise aje tukimalizia? Pia ni msanii na ako na ngoma ambayo amefanyia deputy president pia. Hiyo tujaambia wana maybe tu tukimalizia unaweza nini unaweza advise tukimalizia tu show yetu ya siku ya leo bwana Jackson. Asante sana. Okay. Sawa, so mimi naweza muadvise nimwambie hiyo ni kazi mzuri. Ako na bidii mzuri kukua unajua ukishafanya kitu na at least umeona kametokezea, unajua unaenda mahali. Mimi nataka kumwambia akuwe mtu wa kutia bidii kabisa, zidi kuweka nguvu kabisa kwa kazi yake, and above all ajaribu kujiunganisha na wale watu wenye anaona wanaweza msukuma mbele, na pia ajaribu kuinvolve other youth wenye wako karibu na yeye, aweze kulisten from them na apate ideas from them, because unajua hakuna kitu chenye kinakuwa ghafla. Lazima ukue mentored with somebody else, so ajiunganishe na akishatengeneza hiyo ngoma yake, kwa sababu anataka kwenda mbali, azidi kujiunganisha na watu from far, na ajaribu kutembelea platform kama hizi mapema kuja ajiuze, alafu pia tutamsupport, hatutakataa kumsupport, we are ready to support you. Asante. Yes. Na pia enda ambie vijana kule mtaani watie bidii. Yes. Thank you. Asante sana Jackson kwa kujoin. Tunakupenda sana hapa ndani ya Mtembei TV, unatusupport na wewe ni fan wetu wa nguvu sana, na tunashukuru sana kwa time yako, umetenga time yako jiunge na sisi hapa ndani ya Mtembei. Tuna appreciate sana kwa muda wako, na challenge leo mgeni wetu leo najua amekuwa na wakati mgumu sana hapa ndani ya Mtembei TV. Ametuwekea leo maana amekuwa na time ngumu sana hadi ameshangaa. Leo amepatana na watu ambao wana understand history, na najua amekuwa challenge leo. Maybe tukimalizia, hebu ongea na Jackson tukimalizia bwana ndugu yetu. Jackson, naona leo umeamua kutuwekea leo, lakini unajua inategemea na your arguments mwenye una choose, mwenye unasikiana kufit, huo ndo unapigia election. But unajua at the end of the game only God knows who gonna be the leader. Exactly. Yes. Asante sana Jackson. Muda wetu kidogo, naona Jacob nini Job pia ako ndani. Job. Yes sir. Nikufungie hizi. Nataka tu uongee maneno yako ya mwisho tukimalizia. First and foremost, I am happy to come up again. In fact, ni rafiki yangu amenipigia simu akiniambia is enjoying watching us, and is happy to follow you on live. Now, jenye naweza ongea mwisho ni kwamba, because the time is not in our side, ni kwamba I welcome this gentleman, na ajue kwamba hata hiyo mswada yenye imepelekwa bunge ya kusema vile watasaidiwa kama maartist. In fact, I was happy because the young talented guys like this one, they are going to prosper. At the moment these guys they are going to prosper, it's because hiyo mambo imetokana kutoka kwa wale watu Raila ameweka bunge, na wamepitia kutoka kwa Raila Odinga, ndio sasa wamepeleka mswada, ndio vijana kama hawa wafaidike katika maisha yao.
So siku ingine asiulize ni nini Raila amefanya yenye inaonyesha amesaidia youth. Youth si lazima uwasaidie directly, it is indirect. Yes. Na the moment umesaidia indirect, ni imesaidia huyu youth direct. That's what we need. Number 2, Asante. Yes, my Job. friend, Yes. watu husema Raila amekuwa president, yani amekuwa kwa serikali ama amekuwa kwa bunge kwa muda mrefu na akusaidia watu penye alikuwa anakaa ama penye alikuwa anaongoza place kama Kibra, Lang'ata constituency. Raila Odinga, watu wengine wanasema Raila hakuchanga choo pale, hakuna kitu. So hiyo ndio mentality watu wetu wamekuwa wakiendeleza. Na mimi mwenyewe personal nikiwa high school, no, kwanza I think I was in class 7, nimekuwa nikitoka nyumbani nikikuja Kibira because my parents used to stay at Kibira, Kisumu ndogo, live around Karanja Road, Kisumu ndogo. Now there the landlord we had alikuwa na choo. Now what I normally ask myself is this: if we have landlords in Kibira wenye wana collect rent every month, kwa nini wasikate room moja watengeneze matenanti sao choo? You understand what I mean? Yes. Tusianze kupeleka maneno hivi. Raila amesaidia na atabaki kukua baba yetu, na baba ni yule mtu anasaidia. Ndugu yangu, uliuliza swali ya mwisho hapo, yani swali hapo, wacha nijibu ya kwamba Raila bado the people's president. Ndugu yangu hapa alikujibu vizuri, akakwambia Raila ni president bado ya wananchi. Mimi kama mimi ni president yangu, ni president yangu. Azimio wote wamekaa chini wamesema Raila ni president yao. Wewe ni nani upinge kijana? You just welcome to our side. We welcome you. Na ukuje tufanye kazi pamoja. Tukifanya kazi pamoja hata wewe utafaidika. Ruto akiingia president, hiyo mswada ya kulipa hiyo pesa sitafinyiliwa chini na hautapata. So kuja the other side, ndio sasa ukipewa hiyo pesa utainuka hiyo bottom up unasema. Lakini usipokuja sitafinyiliwa chini, utapaki hapo. Kwanza kama Ruto ako online, kwanza namtafuta na tuende kwanza tusaidiane pia kwenye hiyo shughuli. Sasa don't take this opportunity kusema kama Ruto ako online unataka umtafute mfanye hiyo shughuli. No, huwezi pata Ruto. Huwezi pata Ruto. The other guy mwenye unaweza pata na umuone live hivi na usimame na muinteract na yeye on is Raila Amolo Odinga. Ruto ukiona akisimama pale, those are PRs anafanya. But the only guy unaweza kaa na yeye chini muongee akusaidie ni Raila Odinga. In fact, you had Moses Kuria alisaidiwa na Raila. Ukasikia hawa watu wengine wamesaidiwa na Raila Odinga, kina huyu jamaa anaitwa Isaac Mwaura. In fact, the other day Raila assisted Sosioni akamuleta bunge, nominated Sosioni to bunge through ODM. Now because of the personal interest, he has gone back to Ruto. When you ask him, Raila alifanya nini mbaya, anakuambia ni ODM, I don't have a space there. Unamuuliza, we don't have a space and you were there. Ulikuwa somewhere, ukawa nominated. Kwa nini URP haikukufanyia nomination ikupeleke bunge? You understand? But sasa anasema huko hakuna nini. So Raila has assisted men, na he will continue assisting men hata kama it is indirect or direct, is assisting. And you, as I have seen, you are coming back to the normal sense that Raila will realize your dream. I am telling you, na one day tukikutana utaniambia it is because of Raila, it is because of Raila umeinuka umefika penye uko, my brother. Yes. Asante sana Job. Tumeshukuru sana kwa muda wako. Nyinyi Job mnanifurahisha sana. Challenge wageni wetu hapa.
Na tunashukuru sana kwa sababu nyinyi ndio mnatupatia nguvu ya kila siku Yes. kuja studio na discussion, yani nyinyi ndio watu wetu wa nguvu sana, na tunashukuru sana Bwana Job, tunashukuru sana. And we are planning to come to your studio. Yes. We analyze some other issues. Yes. Na huyu rafiki yangu apige simu kutoka nje sasa akiniuliza maswali. Yes. Bwana Job, naomba, uko na namba yangu Job? Yes, I have your number. Please to communicate, tupange ukuje ndani ya Mtembei TV kwa studio, tuongee, tupige story hapa. Yes. Itakuwa amazing sana. Yes, I am vile nini naisa hivi, I am calling you. Yes. Because me I am in Nairobi. Okay. Yeah. Yes, I am calling you. We organize. I come to the studio. Ndio rafiki yangu na yeye atuulize maswali yenye anataka kutuuliza. We are ready. Yes. The assimilated people, we are more than ready. Anasema maswali ni mingi. Maswali ni mingi na tunangoja. Asante sana Job, good day. Yeah, you too. Thanks for your support. Thank you. Asante sana Job. Asante sana wana Mtembei TV, tumeshukuru sana kwa kila mtu amejoin leo. Leo imekuwa siku kubwa sana, imekuwa siku amazing sana. Wewe ndugu yetu, si umefurahi sana siku ya leo? Acha tu. Leo nimefurahia vibaya sana, lakini hapa watu wanataka kutupinyilia kwa ukuta, lakini lazima tusonge mbele. Lazima yes. Nawinda kwanza. Yes. Maybe ndugu yetu pia tukimalizia. Umenyamaza sana. Leo ndugu yetu amepata hapa moto. Nilidhani mimi ndo atanipiga leo. Leo yeye amepatana nayo. Ningependa kushukuru sana Mtembei TV because it has been giving these young talented youth a platform where they can even air out their views according to how they see this politics. Unaona? Yes. Ni hapa through Mtembei TV ni watu wengi, unajua if you don't know something na umekuwa ukidhani unajua lakini kumbe hujui. Yes. Through Mtembei TV ukikaa chini hivi discuss, get ukiongea na watu wengi, unaona? And through this I think this is the right channel, people should follow, you subscribe, you tune in so that when these kind of discussions are being aired, unaweza pata chance hata wewe useme kitu, unaona? Kuna ile kitu unatamani sana kusema lakini hujapata hiyo platform. But through Mtembei TV every youth has that, it's not all every station that can host these youth. That's why unapata these big channels, they only consider these people who have made it. Wanasema wacha nitafute watu wakubwa, lakini through Mtembei TV wanasema because even youth, we are the people who are being used by these politicians. Unapata most of the goons, they call them goons, handout. Me, what I can I want to just address this. Kuna hii story inaitwa handouts. Somebody is going for a rally and the boys are organized and wanapewa handouts. Why should you, if you have this manifesto? That's why I still want to appreciate Baba, because most of the time utapata Baba ndio anasupport watu sana. Anasema ya kwamba hata apeani handouts. Unasema we are going to rally ya Baba lakini utapewa kitu. When Baba is around hata peana hizi handouts. But when the UDA guys around wanapeana handouts, and these are handouts ndio zinaharibu watu because unapata wakishapewa handouts wanafanya kitu somehow. Hizi handouts hazitasaidia vijana. The only thing that wanafaa kusaidia vijana ni wapewe vijana wapeane manifesto instead ya unataka mobilize vijana na handouts. Just wape vijana their manifestos. Waambie vijana leo nimekuja kwa rally hapa, I'm not giving any money out, sipeani handouts. The only thing nataka kuambia, I just want to give manifesto according to what I will do when I join the government, instead of giving handouts. Handouts na zinaharibu tu vijana. And to Mtembei TV, I just want again to say thank you, because it's through Mtembei TV that I've gotten this chance, to talk to people and tell people according to how I view this government, and how the government should be run. Yes. Thank you sana Mtembei TV. Asante sana na tunashukuru sana ndugu yetu
kwa muda wako, kutenga muda wako kuja ndani ya Mtembei TV. Na kwako ndugu yetu, maybe tukimalizia kwake, maana leo amepigwa vita sana hapo ndani ya Mtembei TV. Vita leo imekuwa mingi, sijui ni kama mlikuwa mmenipangia ni hapana hivyo ndio, lakini iko tu sawa. Anyway, Mtembei TV nashukuru sana for hosting me, for kunileta live tukaongea, tuka brainstorm tukaona what our government can give out and exactly what tunafaa ku expect. Unajua watu wanakuwa na maoni tofauti. So as I had said pale, utanipata pale YouTube, Benkele Music, Benkele Music ndo hapo sasa utanipata hapo. IG unaweza nipata Steve Benkele, hapo tunaweza ongea mengi sana, so let's link up, tuongee. Hapa ni home, nimefurahia sana, so thank you bro. Asante sana. Benkele Music, Benkele Music pale YouTube. Mimi unajua mimi nakuanga nimefollow na naona kazi yako inakuanga kazi kubwa sana. Nakuona sana. Naona watu pia wanapenda sana kazi yako. Benkele. Benkele, endelea hivyo. Endelea na hiyo ngoma yako yenye umesema unataka kuandalia naibu wa Rais William Ruto. Hiyo lazima tunailaunch hapo ndani ya Mtembei TV. Kabisa. Na pia tutakuwa mara mingi tutakuwa tunakuita, tunafanya nawe discussion. Sure. Maana tunapenda kupatia youth pia hapa chance hapo ndani ya Mtembei TV. Maana Mtembei TV ni ya watu wote. Hatubagui. Uwe mzee, uwe kijana, uwe nani, uko na nafasi kubwa sana ndani ya Mtembei TV. Sure. Na namba yangu iko wazi. Na mtu yeyote unataka kunireach, mimi napeanaga namba yangu. Maana Mtembei TV hatufii kupeana namba yetu, maana nyinyi wananchi ndio wanatulisha sisi hapo ndani ya Mtembei TV. Lazima tuinteract. Au sio? So ndapeana namba yangu on air. Namba yangu ni 0725618094. 0725618094. Hiyo ndio namba yangu na wanapeana kwa sababu kama unataka interview, unataka tukuje bunge la wananchi, popote ulipo tutakuwa tunafika, maana tunapenda sana wageni. Wana Mtembei TV, next time tutakuwa tunafika hapo ndani ya Mtembei TV. Yes. Ningependa pia kukukumbusha kwamba ukitafuta, unajua most of these napenda sana stories za youth, and niko na you can find me out on YouTube because I'm doing content, most of the content na base sana my content according to slums where I come from, so na pia watu platform pia mimi pale because through hapo utapata video zangu. I'm doing videos according to the life of living in slums, so Kibera. So you can find me on YouTube as a Durgas TV show, DURGAS TV and then show, Durgas TV show. Just follow me there hapo kwa Durgas TV show. Make sure you tune in because hata sisi atuachilie Mtembei. Thank you for your Durgas TV show. Pia make sure unafika pale, unamsupport, unamshow love, una subscribe, una share, na itakuwa amazing sana. So saizi tuko wazi, tunaweza funga show yetu kabisa. Wacha tufunge show, tutamit tena siku nyingine, na kesho pia nitakuwa na wageni hapa ndani ya Mtembei TV same time kuanzia saa 3 saa 5 na itakuwa amazing sana. Bye bye, tunawapenda sana.